gặp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gặp các chức sắc lãnh đạo của cao đài ở trong nước đó, thì qua đó thì có một số nội dung nổi bật. Họ có nói là Đảng và Nhà nước hiện nay rất là quan tâm và động viên khích lệ các hoạt động tôn giáo nói chung cũng như là đạo cao đài nói riêng. Thứ hai là Đảng và Nhà nước luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng theo pháp luật. Và Chủ tịch nước cũng muốn là Hội Thánh cao đài sẽ sát cánh với cái hệ thống chính trị các cấp để đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá đất nước. Thì đó là cái sự tự do tôn giáo thì nó dành cho tất cả mọi người chứ nó không phải chỉ dành cho một nhóm người. Hiện nay thì chúng ta phải phân chia ra làm hai giai đoạn, từ năm 1975 sau khi mà đã cưỡng chiếm được miền Nam cho tới khoảng năm 2000 thì họ thực thi cái chính sách đó là tiêu diệt đạo cho đến cùng. Đó là rất nhiều người chức sắc chức việc rồi các cái vị lãnh đạo tôn giáo thì đều bị đi tù bằng những cái bản án không có bản án, hoặc như cái bản án mà oan khuất của đạo Cao Đài Tây Ninh. Cái giai đoạn tiếp theo ấy, thì khi mà không thể trừng phạt được những người theo đạo Cao Đài thì người ta lập những các cái tổ chức đạo thân cận với nhà nước Việt Nam. Thế thì cái việc tự do tôn giáo đó nó chỉ đại diện cho một nhóm người chứ nó không đại diện cho tất cả người dân. Thế thì những cái người mà đang có mặt ở đây chính là những cái người mà muốn đòi cái quyền tự do tôn giáo tuyệt đối cho mọi người. Xin phân biệt ạ. Xin cảm ơn anh nhiều. Cuối đây là sẽ tới anh Tuấn có vài lời muốn nói của BPSOS. Xin mời anh Tuấn lên. Ladies and gentlemen, I just want to provide a brief translation of the discussion so far has been done in Vietnamese. So first of all, Ms. Xuân Mai, she was the only one who managed to flee. I mean, not to flee, but to leave Vietnam to attend this summit. And I was the one. I had a group of people, like 16 people. Only she was the only one. So that was a very quite a success. And she, during her presentation, she tried to present. I want to give an example of the Catholic Church. I try to make an analogy. Assuming there will be a government of Italy government, create a new religion, call them Catholica, and they take over the Vatican City and install a person in there and call it the new religion Catholica. That's exactly what's happening in Vietnam. The reason a lot of the Vietnam persecution is not very well known to the world because the Vietnamese authorities come up with very sophisticated way and plan. So when they fail to eradicate the religion, as the tourist Tam just mentioned, in the first 20 years, they resort to a different way, which is to come up with the state-sponsored religion. And they use that religion to oppress, to crack down on the independent church. But from the outsider, we might see that, oh, this is the infighting within the same church, the same religion. In fact, it's not. They stand behind. The police, the authorities stand behind. So that was something I would like to make sure we understand that, because otherwise we will see, we can see a lot of religious gathering, worshipping, but that in fact only the state-sponsored religion have that ability. The rest, in some number, they mentioned the headquarters of the church being taken, plus almost 300 temple, Cao Dai temple, were taken by that sect, that created by the government. So that's one thing. The second thing, Mr. Bùi Văn Quan, he mentioned, because with the help of PPSOS, we have provide legal aid, legal assistance, and training, so they understand. The people, the Cao Dai adherents, understand that they have their right based on the convention. Religious freedom is so they can fight for that. And we make sure that they ask the Vietnamese government to respect their own law according to the covenant they have signed with the UN. And we, by PPSOS, have provide training and opportunity for them so they can continue their legal fight on a level playing field. And one example he mentioned was the Vietnamese government have a resolution called resolution number 36, is to reach out to control all they call it reactionary forces in the US or abroad, basically, including the religion. So they submit application to use the official religion name of the Cao Dai religion as a trademark, as a private, like a business trademark, like McDonald's, like Starbucks. And if they succeed in controlling that, no temple, Cao Dai temple abroad can use that name or in their banners, anything, because that name has been trademarked. And so they use that tactic. But
luckily, maybe God will, PPSOS happened to found out their scheme, and with the help with the Cao Đài adherents, and Mr. Bùi Văn Quan, he's the head of the Cao Đài Temple in Dallas, and we have filed a motion, and finally we have succeeded, and they have canceled that the temporary trademark that was given to a representative office of the state-owned Cao Đài Church in Vietnam. So they have an office, they have an overseas office in California, and so we have thwarted their attempt to control Cao Đài religion abroad through that scheme of obtaining the trademark. And finally, as the jurist Tam has mentioned, we provide the training, and we keep working with the Cao Đài and all the religious group inside Vietnam, make sure that they understand the Vietnam law, so they have to abide by that, but they also make sure the Vietnamese authority have to abide by all the convention, all the covenant they have signed international. That was a brief introduction, translation. Thank you. Thank you. Thank you, Tuân Nguyễn. Dạ xin cảm ơn chư quý vị. Thời gian còn ngắn thì Minh Đạo xin ngắn gọn một lời. Thì chính quyền và chi phái đã đập phá tòa thánh, đã đập phá thánh thất và chiếm đoạt thánh thất, thì không còn nơi để mà chư tín đồ thờ phượng sinh hoạt tôn giáo. Và khi tín đồ Cao Đài về sinh hoạt ở tư gia thì cũng bị chi phái và chính quyền tới tại tư gia để mà đàn áp và khủng bố. Thì hỏi như vậy, nếu mà không có thánh thất cũng là tòa thánh hay là tư gia thì làm sao chúng tôi phải sinh hoạt tôn giáo? Yes, without our temple, where and how can we practice our faith? All right, thank you. Yeah, thank you for your attending today. Xin chào quý vị đã dành thời gian để tham dự buổi hội luận hôm nay. Dạ, xin cảm ơn.